Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Yesterday we discussed, can you recap? Agencies, news agencies and newsrooms and persons. Hello, are you following? Sir, Okay, so I will recap 1 second. Yeah. So yesterday we discussed about television broadcast management, how it functions. So beginning the CEO and editorial department, input department, advertisement departments. What are the different departments work together to reach a goal, organizational goal. Organizational goal is basically we discussed about the television, right? In the previous class, we discussed about print media, and last class, we discussed about electronic media. So we took an example of TV9 or ETV. So how management, editorial department work while gathering the news, and advertisement department is looking for advertisement. So it is based on the content. Based on the content, the viewership will increase. If viewership is increased, you will get a number of advertisements. If your number of advertisements increase, yeah, you can increase the rate. Okay, rate of the slot. It is called a slot. That means a 10-second slot or 5-second slot or 30-second slot. Advertisement usually in 30 seconds, 5 seconds, 20 seconds, 1 minute. Sometimes it may be 2 minutes, 3 minutes also. If it is a government advertisement, it may be 2-3 minutes also. Okay, with that revenue, the TV channel will be survived. So now, see, look at the Telugu channels. All are free to air. You need not to pay for subscription, right? They are all free to air channels. That means their only source of income is advertisements. Okay, if you take an example of newspaper, so you will get the income 20% or 22, 25% of income from subscription. Remaining 72, 75, 80% of income will get from the advertisements. But in a TV channel, so you need not to subscribe. So they are free to air. Okay, that we discussed in the previous classes. Right? So any channel, if you discuss about any new channel, what is the main important of channel? So channel survives based on its content. If a new channel is surviving because it's content only. So yesterday also we took the example of Visa channel and TV9. So why Visa channel is not a leading channel? Because its content is not as compared to the as TV9. As much content like TV9, right? So that's why TV9 is the leading place. TV9 it may not be a TV9 number one. So nowadays NTV claims it's a number one channel. So that is a different story. So all leading channel. Just I want to compare with the leading channel. It may be TV9 or NTV or TV5 or V6 or T News. Okay. So how it works? So editorial department will decide the content. So where do you get the content again? So it will be disputed. Bureau chief will look for content. Is the in charge, gathering, assigning the duties to reporters, and assigning the beats to the reporters. What is a beat? Do you know? Beat. Beat is the place
place one reporter has to send. For example, Indira Chowk, where this where this dharnas will place. So Indira Chowk. So one person, one reporter sent to the Indira Chowk. One person is that is called beat. For example, if any protest taking place in LB Nagar, some reporter, one reporter will send to the LB Nagar or one LB Nagar. If the protest is taking place at LB Nagar, the reporter will be sent. So every day they will not send to the LB Nagar. There may be a permanent reporter at LB Nagar. Whenever there is a happening event, one person is assigned to that particular beat. That is called beat. Okay, that to cover that beat, one report will be sent. That is called a beat. The place where one person. Okay, so we'll discuss with the content so that I can explain just. So whatever it is there in your textbook, that from that only you'll get a questions. Okay, just I want to explain just while you're studying your content, that will be easy for you. Electronic news stream, we will discuss about electronic news stream. Yeah, so editorial department is the very important. So if you have a good quality content, so in the beginning itself we discussed. So that is called desk. Actually, we simply call it as a desk. The desk editorial department is called a desk. So it's called a newsroom. So where in the newsroom, this is a newsroom where here the content will be decided. It is a office, so where the content is decided based on the earlier class also we discussed. One core team will be there, set the agenda for that day. Okay, and reporters will collect the information. So this newsroom, so మీరు ఎప్పుడైనా ఛానల్ న్యూస్ రూమ్ లో డిసైడ్ చేసిరు ఇట్లా అయింది అట్లా అయింది అని సమ్ స్టోరీస్ సినిమాలో చూస్తే తెలుస్తుంది. సమ్ అంటే పిక్చరేషన్, హౌ వీఆర్ పిక్చరైజింగ్ ద కంటెంట్. సో వెన్ యూ వాచ్ అ మూవీ, సర్టెన్ మూవీస్, సే ఛానల్ ఆంజనేయులు మూవీ, రవితేజ ఆంజనేయులు మూవీ చూస్తే యుల్ ఫైండ్ ద different places in each channel, the content department and production department and anchors. Okay, every one you will find in the that movie. So the content creation with the help of reporters, the sub-editors will edit the content, and with the help of video and video editors will add the, see how this content comes. So see, we are talking about only television. So reporter sent the story. Okay, and with the reporter, if it is a television, he is assisted by the videographer. Okay, videographer. Okay, he sent the video. Okay, both are sent to the desk. Desk is it's called a newsroom. In the newsroom, so these stories, text as well as video, text will be corrected by the copy editor or sub editor. Whatever the mistake, if there is a mistakes, or if you want to extend the content, you need to, a copy editor will add. If you shorten the story, you need this copy editor will do. So copy part, sorry, script part, copy editor will do. So video part, video editor will be there. Video editor. Okay. According to the script, this video editor will, this is the script. So according to this script, the video editor will assign the visuals. Okay, arrange the visuals according to the script. Okay, this script is sent to the PCR, production control room. So from there, production people will work and anchor with the help of anchor. Okay, they will read the story, the script part, and
the video will be played by there is a servers at a computer ఉంటుంది. Again the help of computer they will play the video story. This is what we see in the news channel. This is the process in any television channel. Okay, and very important thing is so again this is a general topic, so I'll talk about it. So for this there is a for your information I'm giving news presenters we discussed earlier also. News presenter, news readers, anchors. What is the difference in the three categories? So news reporter reads the story. Okay, that's it. Whatever appear on a teleprompter, TP, we call it a TP, teleprompter. This news reader reads the story. For example, there is a story on Himachal Pradesh elections. In the beginning, anchor reads the introduction of the story, and remaining story will be played with the edited one. Earlier we discussed here this video and audio. This audio anukondi, this video part. Both are combined and sent to the PCR, right? So this story ni is a package. It's called a package. Package is already untundi. Package chestadu. It contains audio, video, bytes, or P2C. Okay, end PTC, or in the beginning also we call it say beginning PTC, intro PTC, end PTC. So package may contain audio, video, bytes, and P2C. So they are combined. They are already ready-made package. Once anchor reads the intro story, and this story will be played. Okay, so this is happen in any news story. For each story, this will happen. Sometimes anchor visual, with another type of story. Here, just anchor reads the story. Sorry, a news reader reads the story, and while reading also, a visual will be played. Reference చూడండి, anchor read అంటే చదువుతున్నప్పుడే again you will see the pictures. Before that anchor కనిపిస్తుంది, యాంకర్ చదవగానే మళ్ళీ ఒక విజువల్ కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ కోల్డ్ యాంకర్ విజువల్ అంటారు. ఇదేమో స్టోరీ మొత్తం ఆమె ఇంట్రో మొత్తం చదువుతుంది. చదివిన తర్వాత ఆ స్టోరీకి సంబంధించిన మొత్తం డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇది ప్రీమేడ్ ఆల్రెడీ చేసి ఉంటుంది. దీనికి ఒక వాయిస్ ఓవర్ ఉంటుంది. ఆడియో అంటే వాయిస్ ఓవర్, ఇక్కడ ఆడియో ఉంటుంది, వీడియో ఉంటుంది, బైట్స్ అంటే అందులో పర్సన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద స్టోరీ బైట్స్ ఉంటాయి, అండ్ పీటీసీ ఉంటుంది. అంటే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ యాంకర్ విల్ రిపోర్టర్ కన్క్లూజన్ ఉంటుంది. అంటే దిస్ మేబీ సమ్ టైమ్స్ ఉండొచ్చు, సమ్ టైమ్స్ ఉండకపోవచ్చు. అంటే స్టోరీ లెంత్, ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టోరీ లెంత్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్. ఓకే, ఇది ఇస్ కాల్డ్ ప్యాకేజ్ అంటారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాంకర్ విజువల్. అంటే వైల్ రీడింగ్ ద స్టోరీ and visual will be corresponding visual will be played. This is the one type of story. So news read here, the difference is news reader reads whatever appear on the teleprompter, that content will be read by this news reader. So news presenter is also same. So whatever appears on the teleprompter, so he presents in his own style. Okay, news presenter ఇక్కడేమో నార్మల్ న్యూస్ రీడర్ ఉంటారు, ఇక్కడ ప్రెజెంటర్ అంటే ప్రెజెంటేషన్ స్టైల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్రైమ్ స్టోరీస్, క్రైమ్ బులెటిన్స్, ఇఫ్ యూ వాచ్ క్రైమ్ బులెటిన్స్, క్రైమ్ స్టోరీస్, రిలేటెడ్ స్టోరీస్ చూస్తే ద ప్రెజెంటేషన్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇది న్యాచురల్ న్యూస్ రీడింగ్ కంటే ఈ ప్రెజెంటేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూస్ ప్రెజెంటేషన్. అంటే ఇట్ మే బి క్రైమ్ స్టోరీస్ ఆర్ పొలిటికల్ స్టోరీస్ కూడా కావచ్చు. పొలిటికల్ ఆర్ సాఫ్ట్ స్టోరీస్ అంటే సాఫ్ట్ స్టోరీస్ అంటే హ్యూమన్ ఇంట్రెస్ట్ స్టోరీస్. ఓకే, ఒక ఊర్లో అతను బాగా మంచి పని చేసిండు అని ఒక స్టోరీ చేస్తారు చూసిందా, అటువంటి అంటే హ్యూమన్ ఇంట్రెస్ట్ స్టోరీస్ అంటారు. అంటే అది ఎప్పుడైనా చూడొచ్చు. వెన్ దెర్ ఇస్ అ టైమ్ యూ కెన్ ఫిల్ ద గ్యాప్స్.
ఓకే, హ్యూమన్ ఇంట్రెస్ట్ స్టోరీస్ కూడా ప్రెజెంటేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, యాంకర్స్ నెక్స్ట్, ద డిఫరెంట్ ఈస్ యాంకర్స్. యాంకర్స్ ఏం చేస్తారు? సో Sir, in political stories, which type of stories required for the in journalism, sir? No, it's not based on your interest or your expertise. So that will be decided by the bureau chief. Bureau chief, according to bureau the chief current affairs. According to the current affairs. Current affairs. Yeah. No, not current affairs. So everything is decided by the core team. Every channel has its core team. Core team will decide the day of the agenda of the day. ఈ రోజు ఏం చేయాలి అనేది మొత్తం కోర్ట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఏ స్టోరీ టైప్, నాకు ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ కల్చర్ అండ్ టూరిజం అనుకోండి. సో దే మే నాట్ అసైన్ యూ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్. అది నీ ఇంట్రెస్ట్ తోటి చేయొచ్చు, అంతేగాని వాళ్ళు అసైన్ చేయరు. సో బేస్డ్ ఆన్ ఆ రోజు ఎజెండా ఏముందో ఆ ఎజెండానే మన రిపోర్టర్స్కి అసైన్ చేస్తారు. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పాలిటిక్స్, నీకు పాలిటిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ బ్యూరో చీఫ్ థింక్స్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు కలెక్ట్ ద న్యూస్ ఆఫ్ క్రైమ్ అనుకో, క్రైమ్ బీట్ నీకు అసైన్ చేసిన అనుకో, యూ నీడ్ టు వర్క్, అంతే. ఇంకా చేసేది ఏమి ఉండదు, వర్క్ చేస్తే, క్రైమ్ బీట్ కోసం వర్క్ చేస్తే. ఆర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని అనుకోండి, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి వన్ నీడ్ టు వర్క్. ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అనుకోండి, ఎడ్యుకేషన్ వర్కే చేయాలి. సో ఇట్ డిసైడెడ్ బై ద బ్యూరో చీఫ్. సో హిస్ మెయిన్ రోల్ ఈజ్ అసైనింగ్ ద డ్యూటీస్ టు ద రిపోర్టర్స్. బ్యూరో చీఫ్ అంటే, బ్యూరో చీఫ్ ఇస్ ద హెడ్ ఫర్ కలెక్టింగ్ ద న్యూస్ from different reporters. So based on the core team agenda, this topic is forwarded by BC to reporters. Okay, ఇక్కడ యాంకర్స్ అంటే, యాంకర్స్ హ్యావ్ ఏ ఫ్రీడమ్. సో యాంకర్ రీడ్స్ ద స్టోరీ and he can add some content to the story in his own words. Okay, or I can remove some part of the story also. He has a freedom. Okay, if he thinks okay this is not relevant, okay, he can remove, or he can skip the content, that part. Ante is the person who has an independence while reading the story or selecting the story. So basically anchors ikkada manakante, for example, if you take a TV9 రజనీకాంత్ ని మనం యాంకర్ అనుకోవచ్చు. ఈజ్ నాట్ ఎ న్యూస్ రీడర్ ఆర్ న్యూస్ ప్రెజెంటర్, ఈజ్ యాంకర్. అంటే సమ్ టైమ్స్ ఈ మే వర్క్ యాజ్ ఎ న్యూస్ రీడర్ ఆల్సో, కానీ ఆయన యూజువల్ గా చేయడు, న్యూస్ రీడింగ్ ప్రెజెంటేషన్ చేయడు. ఈ వర్క్స్ యాజ్ ఎ యాంకర్. ఓకే, హూ హ్యాస్ ఎ ఫ్రీడమ్. ఈ డిబేట్స్ డిస్కషన్స్ ఎవరైతే చేస్తారో వి కాల్ దెమ్ యాజ్ ఎ యాంకర్స్. సో వీళ్ళకి యాంకర్కు ఈజీ ఇన్ ఓన్ ప్రెజెంటేషన్ స్టైల్ ఉంటుంది. యాంకర్ హ్యాజ్ ఈజ్ ఓన్ ఆర్ ఓన్ ప్రెజెంటేషన్ స్టైల్. బట్ న్యూస్ రీడర్ హ్యాస్ టు ఫాలో ద ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ స్టాండర్డ్స్. ఆర్గనైజేషన్ స్టాండర్డ్ అంటే ఓకే ఇట్లా చీరణ కట్టుకోవాలి, ఇట్లా బొట్టు పెట్టుకోవాలి. ఇఫ్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఈటీవీ. సో మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, ఒక యాంకర్స్ బేసికల్లీ లేడీ యాంకర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు, లేడీ న్యూస్ రీడర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఐ వర్క్డ్ దేర్ కదా, నాకు తెలుసు. అవుట్ ఆఫ్ 10 యాంకర్స్ 6, 7 or 8 లేడీ యాంకర్స్, లేడీ ప్రెజెంటర్స్ ఉంటారు. రిమైనింగ్ 3, 4, 2, 3, 4 మేల్ యాంకర్స్, మేల్ ప్రెజెంటర్స్ ఉంటారు. సో వీళ్ళకి ఎప్పుడు ఒకలాంటి సారీసే ఉంటుంది, అటైర్ ఒకలాగానే ఉంటుంది సేమ్. ఈవెన్ మేల్ యాంకర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ సేమ్ అటైర్, సేమ్ అదే బ్లేజర్ వేసుకోవాలి, అట్లాంటి స్టైలే ఉంటుంది. అంటే ఒక ఫార్మల్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది. సేమ్ ఫీమేల్ యాంకర్స్ కూడా సేమ్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది, అట్లా సెటప్ ఉంటుంది. యాంకర్ కాదు, సారీ, రీడర్స్, న్యూస్ రీడర్స్. ఓకే, ఈ యాంకర్ అనుకోండి, యాంకర్ కి ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా. సో బేసికలీ ఎవ్రీ వన్ వియర్స్ ద బ్లేజర్. యాంకర్ అంటే బ్లేజర్ వేసుకుని ఉంటారు సో యూజువల్ గా, బట్ హీ హాజ్ అ ఫ్రీడమ్. ఓకే,
So he initiated the topics. Anchor initiated the topics for that day. See, ఒక్కోసారి మనం ఒక టాపిక్ మీద డిస్కషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, debates. So he calls for different political parties and invites and start the debate. And at the end of the day, సో ఆ టాపిక్ ఎటు పోతుంది, అక్కడ పాలిటిక్స్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యి ఏదో ఒక కాంట్రవర్షియల్ కామెంట్ చేస్తాడు ఒక పొలిటీషియన్. సో ఆ టాపిక్ నేను మళ్ళీ చేస్తా. ఇది దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ. Anchors, reporters, and news presenters. Sorry, reporter, news presenters, readers, and anchors. Difference. Okay, and I think so. Teleprompter. What is the teleprompter? Recent means last year. సో టీపీ ఫెయిల్ అయింది, ప్రైమ్ మినిస్టర్ వదలకపోయిండు అని ఒక పెద్ద కాంట్రవర్సీ అయింది. వాట్ ఈస్ ద టీపీ? టెలిప్రాంప్టర్. టీపీ మీన్స్ టెలిప్రాంప్టర్. వాట్ ఈస్ ద టీపీ? టీపీ మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? టీపీ ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ టీపీ. సో యాంకర్ ఆర్ ప్రెజెంటర్, in the beginning they need to report something కదా, ఒక స్టోరీ బిగినింగ్ ఇంట్రో రా చదవాలి. సో ఫర్ దట్ దే యూస్ దిస్ టీపీ ఇది కాల్డ్ టెలిప్రాంప్టర్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇట్ బిల్ట్ ఇన్ కెమెరా. ఇది కెమెరా ఉంటుంది ఇన్సైడ్, అండ్ కెమెరా సీస్ త్రూ ద గ్లాస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇది ఒక గ్లాస్. యాక్చువల్ టెలిప్రాంప్టర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇది ఉంటుంది. ఇది టెలిప్రాంప్టర్. ఇక్కడ ఉంటే ఇట్స్ టెక్స్ట్ ఈజ్ రివర్స్ లో ఉంటుంది. వన్స్ యు స్క్రోల్, ఇది అగైన్ రిఫ్లెక్షన్. ఇది ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి సో ప్రాపర్ గా అనిపిస్తుంది. అంటే ఈ గ్లాస్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవడం వల్ల యాంకర్ లుక్ ఇన్ టు ద కెమెరాకే ఈ గ్లాస్ ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. ఆ గ్లాస్ మీద వచ్చే స్క్రోలింగ్ ని చదువుతుంది. కాబట్టి మనకు కెమెరా స్ట్రైట్ గా చూస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అర్థమైందా టెలిప్రాంప్టర్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుందో? ఇగో ఇక్కడ వెరీ సింపుల్. దిస్ ఈజ్ అ కెమెరా. ఓకే, అదే ఇక్కడ దెర్ ఈజ్ వన్ గ్లాస్ ఉంటుంది క్రాస్ లో. ఓకే, ఈ గ్లాస్ నుంచి ఇట్లా చూడొచ్చు. ఇట్లా ఇంత కవర్ చేస్తుంది. ఇది ఇక్కడ యాంకర్ ఉంటుంది. ఇది యాంకర్. ఇట్లా చూసినప్పుడు ఈ ఐ కాంటాక్ట్ ఈ కెమెరాకు ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ టీపీ ఉంటుంది కదా, టీపీ రివర్స్ లో ఉంటుంది. టెక్స్ట్ రివర్స్ వన్స్ ఇమేజ్ మిర్రర్ ఇమేజ్ వచ్చే వరకు కరెక్ట్ గా అనిపిస్తుంది. ఈ కరెక్ట్ గా వచ్చేది అనేది అవుతుంది యాంకర్ కానీ న్యూస్ ప్రెజెంటర్ కానీ కరెక్ట్ వచ్చింది అవుతే మనం ఏమనుకుంటామంటే స్ట్రైట్ గా అవుతుంది, ఏం చూడకుండా మొత్తం కాపీ ఏమంటారు ఎవ్రీ డీటెయిల్స్ అవుతుంది అని అనుకుంటాం. కానీ కాదు. వాట్ హ్యాపెన్? సో హియర్ షీ జస్ట్ రీడ్స్ whatever scrolling on the teleprompter. You can observe if it is the channel. So eyeball movement you can observe. So because once text starts from here, no, itla and ikkada చదివేంతలోపు ఫస్ట్ ఐ కాంటాక్ట్ ఇట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ just slowly moving towards this side, right side, and again comes back to the this side. Mala second line itla meer chudandi, you can observe while reading the teleprompter. Okay, that is teleprompter. That's a very simple topic, small portion. Okay, any doubts in TP and this? So this is a small topic we need to discuss. ఏదన్నా చెప్పండి. టీపీ కానీ టెక్నికల్ టీవీ technical subject. So some part, this unit, not every unit. So next cable and satellite part. Here
transmission earlier, just cable etla start ayindi in India, cable connection. So one household, one person, okay, he brought a VCR, video cassette recorder. Video cassette recorder చేసి he connected in neighboring house with the cable. Okay, ఇట్లాగే స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ హిస్టరీ. ఇఫ్ యూ రెడ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ టెలివిజన్ ఇన్ ఇండియా అని చదివితే తెలుస్తుంది. సో ఇన్ బాంబే ఫస్ట్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ బాంబేలో ఏముంది, జస్ట్ దే స్టార్టెడ్ once received the table ఈ టీవీ సెట్స్ ఇన్ ఇండియా, జస్ట్ దే వాంట్ టు సీ. సో ఇది వీసీఆర్ తెచ్చుకొని ఇది చూడకుండా జస్ట్ కనెక్టెడ్ టు ద నైబరింగ్ హౌసెస్ అండ్ విత్ ద చార్జ్ సమ్ అమౌంట్. సో దిస్ culture spread across the country. Okay, and one more is terrestrial transmission. Terrestrial transmission is, so one tower will be established and adi untundi. Okay, and here one more tower. Okay, it transmits the signals and another tower in somewhere. Okay, it receives. So entire country will fill with the towers, different, and it may covers for long distance also. So these towers will, so earlier same way like our mobile network. Okay, this is terrestrial. So later digital satellite came into the existence. So once the signal sent to the satellite, okay, whoever access to the satellite signals, okay, so he can access, anybody can, and whoever have a particular standard signal or key or subscription, they can directly access to the signal. So this is also running now. So now so everybody knows this. So from this antenna we'll get our signal through cable. Okay, this is another type of transmission. Digital transmission, analog, terrestrial, cable, we know every household has a cable. So through that cable I will get a signals. Okay, first it was analog signals. Analog signal is like this type. So digital is transmitted through zeros and electronic digital one, digital mode, the transmit. So compared to analog signal, the digital signal quality is good, and you can at a time you can watch a full HD quality. HD, what is the HD? HD and SD. So HD in the beginning analog quality is 4:3. అంటే మన డబ్బా టీవీలు ఉంటాయి కదా, 4:3 ఆస్పెక్ట్ రేషియో. సో హెచ్డి ఈజ్ 16:9. 16:9 ఆస్పెక్ట్ రేషియోలో ఉంటుంది. ఆస్పెక్ట్ రేషియో ఇస్ ద లెంత్ అండ్ విడ్త్ ఆఫ్ ద టీవీ. సో nowadays every channel has this 16:9 aspect ratio. Earlier box టీవీలు ఉంటాయి కదా, అది 4:3 ఆస్పెక్ట్ రేషియోలో ఉంటుంది. ఓకే, and so video on demand, high definition HD TV. So nowadays HD is still HD, just we are receiving HD signals now. So video on demand. So whenever you pay for a particular channel, just whatever, see what is the difference, what is the video on demand. Whenever I want to watch only particular show, okay, whenever I requested that particular show, I will get that show. That is the video on demand. అంటే వాడు ఏదో పంపించి మనం చూడటం కాదు, మనకి ఏది కావాలో we can access whatever we like. Okay, another is video on demand, pay per view. So if you want to watch a particular show, we need to pay for that. That is the another mode of transmission. Sure. And another mode of getting the signals. Hello.
So video on demand. So like see, even our set-top box also, some channels are not subscribed. అంటే కొన్ని ఛానల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఛానల్స్ ఉండవు కదా. దట్ టైమ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ సబ్స్క్రైబ్, అంటే ఇఫ్ యూ పే ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఛానల్, యూ విల్ గెట్ ద సిగ్నల్స్. Okay, even audio channels also, same thing is done. Okay, this is what very simple topic, electronic newsroom topic. So not big one, interesting one. So okay, any doubts regarding newsroom? So here 3 important points we discussed. Newsroom, one is newsroom, another one TP, another one signals. How signal processed, transmitted. Okay, newsroom is the place where the content will be gathered and placed, and anchor will be did distribution of the signals from it happens in a newsroom. And the TP, with the help of TP, anchors are presented through the story, and the corresponding story or package or visual will be played. That is the TP. So different types of signals will receive signals. One second. So this is all about electronic media newsroom, how it gathers, how it processes, how it telecasts. And first in the beginning we discussed the desk newsroom, desk which is discussed. Then how it process. So with the help of TP, the story will be read and the signals will be sent. And signals etla sent chestam, maybe it may be terrestrial or cable or video on demand or satellite. Good afternoon, sir. Or digital TV. Good afternoon. So this is how electronic newsroom works. Okay. The next topic is there are government institutions. Okay. So our country is a democratic country, right? The government will be elected by the public, people of this country will choose their rulers, right? Ante kada doubts? Okay, democracy is the form which where people can elect their representative, right? So if they want anything from the government side, the government, their representative will ask on behalf of this public, right? People basically people, and okay, vote అనేది very important. Will as a educated need to study the voting right is important to any democratic country. So here, so this in a country like India, so who will elect the rulers? Rulers will be elected by the people. Okay, rulers. Okay, government is elected by the people. So these people will work for these people, right? Okay. So people elect the rulers and these rulers work for the people. So here, what people expecting from the rulers or what rulers are doing for the people is also important. So everybody has to know. People, public ruler నుండి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో తెలియాలి. ఆల్సో రూలర్స్ పీపుల్ అంటే పబ్లిక్ ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్.
So how will happens? How this happens? So with the help of communication, right? Media, basically media, right? So people will their aspirations, their request will be sent to the ruler, and the rulers will be make policies, and thus policies or schemes will be distributed to the public. అంతే కదా, ఇండియాలో అదే జరుగుతుంది. సో సో ఫర్ దట్ we need to get ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పాస్ కావాలి ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కావాలి ఇన్ఫర్మేషన్. ఎట్లా పాస్ అవుతుంది? త్రూ మీడియా ఆర్ మీడియా అవుట్లెట్స్. ఓకే, ఇయర్ ఆల్సో మీడియానే, వాట్ ఎవర్ డూయింగ్ ఫర్ ద పబ్లిక్. సో దిస్ రూలర్స్ హ్యాస్ టు inform the people or public. Okay, there are different agencies working to disseminate the information from the government. So ruler, instead of ruler, we can call it as a government. Okay, ruler ante so government, what a government ni public elect chestuntundi, government working for the people. So whatever policies are doing the benefit of public, that information should reach to the public. Okay, how it reaches? So if you watch any Telugu channel, సీఎం మాట్లాడిన అనుకోండి, మీరు సీఎం దగ్గర ఒక మైక్ ఉంటుంది, ఆ మైక్ ముందు మాట్లాడినప్పుడు I&PR అని ఒక లోగో అనిపిస్తుంది. I&PR చూసారు ఎప్పుడైనా? I&PR. And even if you watch any newspaper advertisements, మన పెద్ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చింది, end of the corner, this is issued by the Commissioner of Public Information and Public Relations Office. And there is an agency called I&PR for state government. Okay, which distribute the information to the public. It also takes information and feedback from the public, right? Information is also, dissemination is also important, and feedback is also important. If you get a correct feedback, then only we can make a policies. Based on the policy, our implementation will be good. Based on the feedback only. Feedback is good. So based on the feedback, we can modify or alter our policies and to reach the public. The policies reach to the public. So how it reaches? Reaches means to I&PR. If it is the I&PR in a state, if it is the central government has its own agency, BOC, I think. Bureau of Outreach Program. Bureau of BOC. కోటిలో ఉంటుంది BOC. So that BOC, Bureau of Outreach. ఇంతకు ముందు DAVP ఉండేది, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ విజువల్ పబ్లిసిటీ, DAVP, అండ్ అనదర్ ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ ఉండే. దే ఆర్ కంబైన్డ్ అండ్ సెటప్ బై BOC అని అనుకుంటాను. బ్యూరో ఆఫ్ అవుట్రీచ్ ఆర్ సర్క్యులేషన్ సంథింగ్ అని ఉంటుంది. Forgot that name. So this is so anyway ఏదో ఒకటి ఆర్గనైజేషన్. So I will remember and inform you later. So feedback is important and information is important. Feedback is also important. So again I'll give public government scout. ఇది ఈ యాంగిల్ ఉంటుంది. So it's also important. Eventually గవర్నమెంట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ వెళ్తుంది. Feedback. Okay, so this is the two-way communication. Government to public, public to government. Right? There are different organizations.
In India, we have a Ministry of Information and Broadcasting, MIB. Okay, MIB is there. Here also, ఇక్కడ ఉందా సమాచార మంత్రిత్వ శాఖ ఇక్కడ లేదు. అంటే ఇక్కడ హై అండ్ పిఆర్ ఉంటుంది. హై అండ్ పిఆర్ ఎవరో మినిస్టర్ వాళ్ళు ఉన్నారు హై అండ్ పిఆర్ అంటే ఇస్ స్మాల్ who can give information to the public. Okay, so if you read the history of Indian Ministry of Information and Broadcasting, so it created in 1947 when we got independence. Okay, the first union minister for MIB, Ministry of Information and Broadcasting, Sardar Patel. SP. Sardar Patel was the first minister for MIB. Now, who is the MIB minister? Union minister. Evaru? Japani? INPR. Sorry, MIB, Ministry of Information and Broadcasting. Monane achadu kada ayana Goa. Anurag Thakur. Anurag Thakur is the INPR. Sorry, MIB minister. Union. So it works. So its main important objective is and task is so disseminate the public information. So information and not only dissemination of information. The MIB wale is the sole responsible for in electronic media, print media, and films, whatever in content and action is called. MIB is the sole ministry. So this print, electronic, films, all comes under the MIB. Okay. So any, for example, we are doing agriculture, that agriculture department is whatever related to issues related to agriculture, that ministry will look into and help the farmers. So same way, if it is anything related to print and electronic media or films, that MIB is the responsible. Okay, it has its own structure, main organization, main secretariat, media units. Okay, autonomous bodies. So even National Film Development Corporation, PCI, Press Council of India. Okay, all comes under the MIB, Ministry of Information Broadcasting. Okay, and so there are two. So there is another. See, for example, if you are eligible for there is a post called IIS, Indian Information, like IAS. There is a post called IIS, Indian Information Service. So if you are eligible, any journalism background students are eligible for to write this IIS exam. It's like IIS exam. Indian Information Services, sir. No. Indian Information Service. Every year they will notify. So they act as a PRs, public relation officers of government. Okay, they are qualified PROs. Okay, they work for ministers as well as the government office organizations. For example, agriculture department. For agriculture department, there will be one PRO. So that PRO will be selected. This IAS qualified person. Okay, government, it's a government duty. Like IAS lage, IAS kuda one post. Okay, there are different organizations working under MIB. IAS. So in the beginning class, we class lankunam RIN, Registry of Newspapers for India. So its function is, its main function is register the newspapers in India. So mana oka newspaper start cheyalanunte first we need to register with this RNI.
అంటే వాళ్ళకి అడ్రస్ ఇవ్వాలి, ప్రింటర్ ఎవరు, ఏ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్, ఏ కేటగిరీ ప్రింట్ స్టోరీస్, అంటే విచ్ కేటగిరీ పబ్లిషింగ్, స్టోరీసా లేకుంటే కరెంట్ అఫైర్సా ఆర్ mythological స్టోరీసా. ఫస్ట్ we need to inform register with the register of newspapers for India. RN అయితే రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. దెన్ పిఐబి ఉంటుంది, ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో. సో వాట్ ఎవర్ information government want to publish, with the help of this PIB only will get the information. The official information, all official information will get through PIB. So ఇంకోటి చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు BOC అని, బ్యూరో ఆఫ్ అవుట్ రీచ్ అండ్ అంటే కమ్యూనికేషన్. సో దట్ ఈస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈస్ BOS ఏం చేస్తుందంటే, సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రోగ్రామ్స్, సో ఇది ఇంతకుముందు DAV తోటి ఇంకోటి ప్రోగ్రామ్ ఉంటాయి, రెండు కలిపి వన్ కంబైన్ అండ్ మేక్ ఇట్ వన్ సింగిల్ యూనిట్. సో BOS ఇట్స్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈస్, so government, there are number of government schemes, number of government policies. So people may not aware of that policy or that scheme. So for that this BOS will distribute the information, or sometimes it creates some plays, play ante ade storytelling, the different types of storytelling toti they will disseminate the information, government information. Its main task is disseminate the government information to so people, basically it's a rural area lo akkada ikkada anni programs, whatever government is doing, that will be distributed the BOC, sorry. Fourth one is electronic media monitoring center. So EMMC is the another center. So its main task is to monitor the content of the electronic news channels. Okay, so for example, any unwanted stories are published, broadcasted in media, who will take action? So one branch of MIB, Ministry of Information and Broadcasting, this is the sole responsible. Okay, this electronic media monitoring center is the body which look into the different content of the. So for example, I want to complain against some news channel, so we will take that complaint. This electronic media monitoring center is the sole responsible to take the action, actually monitor the content. So its main duty is monitor the content of the channels, right? And another wing is new media wing. So in the beginning class, so మనం చదువుకున్నాం కదా, RRG అని ఉంటుంది, RRG. సో రామోజీ గ్రూప్ హ్యాస్ RRG, ఏమంటారు, research and reference group. Research and reference group, every organization has its own research and reference groups. Even government organization also has their own RRG. So one is new media. New media, it's a research and reference group and training division. So it's so new media ante not only this field. So in the ఇంతకు ముందు మనం ఏం చెప్పాము, న్యూస్ పేపర్స్, టెలివిజన్, TV and films are now. Nowadays, new media is like social media or electronic distribution of information. So like websites and social media. So it is also monitoring, new media monitoring wing. Okay, this is the one branch of the MIB. Okay, next publication division. Publication division is another. So it's looking to the publication. What are the publication? The paper or magazine also. So publication wing. Films కూడా మానిటర్ చేయడానికి ఉంటుంది, అది ఫిల్మ్స్ డివిజన్. సో see in the last week Goa festival అయింది, film festival. So that comes under the directorate of film festival. There is another wing. This wing
we look into the festivals in a film, and మనకు ఫిల్మ్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తుంది కదా, సిబిఎఫ్సి, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ అని ఒకటి. మా సినిమాకు ఇది ఏ గ్రేడా, ఏ గ్రేడ్ అని ఒక సినిమాకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు కదా. ఇస్ ఆల్సో వర్కింగ్ అండర్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్. ఓకే, సిబిఎఫ్సి అండ్ నేషనల్ ఫిల్మ్ ఆర్కైవ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఇంకోటి, ఎన్ఎఫ్ఏఐ. ఎన్ఎఫ్ఏఐ ఎక్కడ ఉంటుంది? పూణేలో ఉంటుంది. వెన్ యూ వాంట్ టు వాచ్ ఓల్డర్ ఫిల్మ్స్, archives, you want to archives, then you visit the Pune. There is a National Film Archives of India, and you can get the copy. Maybe charges, I don't know how much charge they charge you. So these are the wings of MIB, Ministry of Information Broadcasting. So RNI, PIB, POC, EML, EMMC, and new media monitoring wing, publication division, films, director of film festivals. So if there is a question, what are the different units of Ministry of Information Broadcasting? You need to write all these things, all these 8 or 10. Okay, and these all are working under the MIB, right? There are separate independent autonomous organizations. Okay, Prasar Bharati, and IIMC, so PCI, Responsible of India. These are autonomous bodies, and they are not working under the MIB. They have their own powers. But so Prasar Bharati will look into the Akashvani as well as DD, Doordarshan. So this Prasar Bharati is responsible for the content, and their independence is of TV and DD and radio, all India AR and DD. Okay, and this IIMC, Indian Institute of Mass Communication. Okay, it's located in Delhi. Delhi ఉంటుంది. For example, if you want to do a journalism, okay, so like ఇప్పుడు MBA చేయాలనుకుంటే, which one is the best option? You want to do a MBA, so first preference will be IIM, right? IIM in that Ahmedabad అనుకోండి, for example. Okay, IIM is the first priority for MBA management courses. So if you want to do a technology, it's IITs. Same way, if you want do a PG study in mass communication or journalism, so IIM is the national institute, so reputed institute in India, Indian Institute of Mass Communication, Delhi lo undi. And they have their own branches in Bhubaneswar lo ikkada undi inకొక branch, Bhubaneswar lo undi anukunta inకొక branch. They have their second branch also, even Guwahati lo kuda unnattu. So they have 3 branches. So main head office is in Delhi, 2 more IMCs in Guwahati and Bhubaneswar, I think. I'm not sure. Okay, and the next one is the PCI, Press Council of India. Press Council of India is the sole body which we can any representation related to the press. Okay, that is the sole body of Press Council India. Anything else? So this press PCI, any regulations related to the press, so the PCI is the responsible. Any monitoring agency, it's a monitoring agency as well as formulate the rules for the press. Okay, so this is all about public information system in India. Okay, so these are the
some of the institutions which work for the government of India. So same way, in a state level also there is a different organizations. Organization means here departments. So here the main I&PR is the sole department who look into this information distribution, dissemination, as well as getting the feedback from the public. Okay, with this we finish the 2 chapters of our syllabus. Okay, I'm signing off today because I have a lot of work to do. Okay, thank you very much. So if you have any doubts, you can ask. Thank you, sir. So related to newsroom as well as this institutions regulating the information flow. Okay, thank you.